A very good morning, students. Let us start with the new chapter. Chapter number 13, Fulfillment of Struggle for Independence. Integration of the princely states, formation of Praja Mandals, contribution of Sardar Vallabhbhai Patel, merger of Junagadh, Hyderabad Mukti Sangram, contribution of Swami Ramanand Tirth. Integration of princely states. Now what is integration of princely states? Means they were ready to merge now. उनको इंडिया या पाकिस्तान में they were given choice whether they want to merge in India or Pakistan. Let's see now what happens. There were more than 600 princely states in India. So just see, there were 600 princely states. Now what are princely states? The states which are ruled by the prince. So those states were there during the times of independence. These princely states had right to merge with India or Pakistan or remain independent. तो उनको choice थी कि if they want to merge with India, they can merge with India. If they want to merge with Pakistan, they can get mixed up with Pakistan or they can remain alone independent. Due to this, the Dream Congress of Undivided India remained incomplete. So Congress did not want it to get separate. They want everyone together, but it was not possible. There were emergence of the Praja Mandals because of the influence of non-cooperation movement in the princely states. So princely states did not join the non-cooperation movement. इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी फेल हुआ. दे डिड नॉट जॉइन एंड दैट इज द रीजन इट गेव राइज टू प्रजा मंडल. नाउ व्हाट इज प्रजा मंडल वी विल सी. फॉर्मेशन ऑफ प्रजा मंडल. प्रजा मंडल बनाया गया was people's organization which worked for the interest of the people in princely states. So जो लोग थे princely states में उनके के लिए काम किया, उनके इंटरेस्ट के लिए काम किया इन लोगों ने. प्रजा मंडल जो बनाया गया, इट वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हु आर देयर इन प्रिंसली स्टेट्स. In 1927, many Praja Mandals came together and formed All India States People's Conference. So बहुत सारे प्रजा मंडल्स हर एक इलाके से एक साथ आए and they form a state, All India State People Conference. This gave an importance to democratic movement in princely states. So उन्होंने अपना खुद का प्रजा मंडल स्टार्ट किया, ऑल इंडिया स्टेट कॉन्फ्रेंस, एंड दे केम टुगेदर एंड दे फॉट फॉर देयर डेमोक्रेटिक स्टेट. Contribution of Sardar Vallabhbhai Patel. The issue of merger of princely states was tackled with great statesmanship by Sardar Vallabhbhai Patel. ये जो issue था, like princely states were not ready to join any of the nation. They wanted to stay alone. But सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टैंड लिया, इनिशिएटिव लिया और उनको कन्विंस किया. एंड ही टुक हीज इन द कॉन्फिडेंस. उनको उनका भरोसा जीत लिया, उनको कॉन्फिडेंस दिलाया, विश्वास दिलाया कि व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ गेटिंग मर्ज विथ इंडिया. उनको क्या फ़ायदा हो सकता है इंडिया में मर्ज होने के बाद. सो ही कन्विंस्ड and he prepared an instrument of taxation which was acceptable to all the rulers. जो princely state को rule कर रहे थे उन्होंने accept किया. Thereby the princely states handed over foreign affairs, defense, transport and communication to the government of India and retain the remaining subject. So सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में हैंड ओवर किया प्रिंसली स्टेट ने. ऑल प्रिंसली स्टेट सब जितने भी थे 600 सब मिक्स हो गए एक्सेप्ट जुनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर मर्ज विद इंडिया लेटर ऑन. सो लेट्स सी नाउ मर्जर ऑफ जुनागढ़. द नवाब ऑफ जुनागढ़ इन सौराष्ट्र वांटेड टू मर्ज विद पाकिस्तान. सो जो राजा था, जो रूल कर रहा था, नवाब, उसको पाकिस्तान में मिक्सअप होना था. बट द नवाब फ्लेड to Pakistan after the strong protest of the people. लोगों ने protest किया उसके खिलाफ because they wanted to join India and therefore Junagadh got mixed up with
India in February 1948. Hyderabad Mukti Sangram. Hyderabad was the largest princely state which was ruled autocratically by Nizam. Autocratic ruler means हुकुमशाही और डेमोक्रेटिक मतलब लोकशाही, जहाँ पे लोगों को हक के अपने के लिए बोलना. लेकिन हैदराबाद देयर वॉज ऑटोक्रेटिक रूलर निज़ाम. The state of Hyderabad include Telugu, Kannada and Marathi speaking regions. There were absence of civil and political rights. So लोगों के लिए कुछ rights नहीं थे वहाँ पे. There was for securing rights, people form organization law like Andhra Parishad in Telangana, Maharashtra Parishad in Marathwada, Karnataka Parishad in Karnataka. उनको कुछ rights नहीं थे. वहाँ पे सिर्फ राजा रूल कर रहा था. राजा जो कहेगा वो सबको फॉलो करना है. सो व्हाट दिस पीपल डिड, उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बनाए. एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी रामानंद तीर्थ. हाउ ही कॉन्ट्रीब्यूटेड, नाउ हु वाज दिस पर्सन? Hyderabad State Congress was formed in 1938 by Swami Ramanand Tirth. He was assassinated by Narayan Reddy and Sirajut Al Hasan Tirmidhi. Ban was imposed by Nizam on Hyderabad State Congress. Ban किया गया उस स्टेट को by Nizam, who was the ruler there, who was the Nawab. The struggle was to get Hyderabad State Congress recognized and to secure democratic rights for the people. तो लोगों ने यहाँ पे उनको democratic right चाहिए थे. But निज़ाम ने बैन लगाया, बंद करवाया, restrictions. So Hyderabad State Congress passed a resolution in July 1947 demanding merger of India, Hyderabad state with India. However, Nizam wanted to merge Hyderabad with Pakistan. तो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना था, but the act was passed where it got passed with and Hyderabad got mixed with India. Remaining part we'll be doing in the next chapter. I hope this part is clear to you. Remaining part we'll be doing in the next chapter. Next part. Thank you.